Greece is Europe's problem child, or that is what we are used to thinking by now. But the people of Greece have not sat idly by and are working at rebuilding the country from the ground up, free from debts to banks or interest rates. A parallel economy is growing in the country, making it possible for people to build a new life for themselves, taking new roads that could serve as an example for other countries. This is what you can expect. Χωρίς ψευτοδιλήμματα, χωρίς όνειρα τα οποία τα πληρώνει άλλος. Αυτό είναι το χωρίς μεσάζοντες που έχουν όλα τα κινήματα και έχουμε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε εδώ γιατί αυτή η παραγωγή απευθύνεται στα κινήματα χωρίς μεσάζοντες. Παραγωγή και απευθείας διάθεση. Βέβαια, εμείς προσθέσαμε κάτι ακόμα. Τονίζουμε ότι αυτό είναι και ελληνικό προϊόν μαζί με την ημερομηνία παραγωγής. Greece, like always, since the ancient philosophers' time, Greece is ahead. Greece is ahead of the rest of Europe. Greece has only bankrupted, let's say, 20 years ahead of everybody else. This is Backlight. Welcome to the new Greece. At the foot of the mythical Mount Olympus, which was once considered the throne of Zeus, king of the gods, a movement has started that has spread throughout Greece. In this car park in the little village of Katerini, people are buying potatoes at a third of the regular price they would pay at the supermarket. This market is organized by a movement of volunteers who survive by cutting out the middleman. This enables the farmers to keep making money of their potatoes and the public to buy them at a much lower price. The No Middleman movement is becoming a brand in its own right. Πατάτα να φάει ο Κοσμάκης! Πριν 2 χρόνια περίπου, στο Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, κάποιοι παραγωγοί δόριζαν την παραγωγή τους στον κόσμο για να δείξουν την αγανάκτησή τους γιατί οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Από εκεί λοιπόν ήρθε η ιδέα γιατί αυτή την παραγωγή να την πετάει ο κόσμος έτσι, την παραγωγή, και να μην την πάρουμε εμείς φτηνά, να πληρωθεί καλά ο παραγωγός, να φύγει από τη μέση όμως το κέρδος που παίρνουν κάποιοι άλλοι ενδιάμεσοι και να έρθει φτηνά στον καταναλωτή. Από εκεί, από αυτή την ιδέα ξεκίνησε και έχει φτάσει όλη την Ελλάδα πλέον. Ξεκινήσαμε φοβισμένα την πρώτη εβδομάδα με 25 τόνους, ένα φορτηγό. Την αμέσως επόμενη εβδομάδα κάναμε 75 τόνους και αμέσως μετά ξανά 125 τόνους πατάτας. Δηλαδή μέσα σε 1,5 μήνα είχαμε δώσει 200 τόνους πατάτας, 225. Ήταν πολύ μεγάλη ανάπτυξη, πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς. Και πέρα από την Κατερίνη εξαπλώθηκε σε πολλές άλλες πόλεις. Δεν το περιμέναμε ποτέ να συμβεί αυτό. Εμείς αυτή η ομάδα είναι μια αθλητική ομάδα που δεν είναι ούτε σύλλογος, δεν εντάσσεται πουθενά, δεν έχει νομικό πρόσωπο. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε το ίδιο σκεπτικό, μαζευτήκαμε και δουλεύουμε μαζί χωρίς να έχουμε ούτε πρόεδρο, ούτε σωματεία, ούτε τίποτε. Άρα λοιπόν απλά μαζευόμαστε, έχουμε κοινές ιδέες, κοινές αντιλήψεις και κάνουμε μαζί παραγγελίες για να πάρουμε καλή τιμή. Ελπίζουμε να μείνει στη συνείδηση των ανθρώπων. Δηλαδή να είναι στη συνείδηση των ανθρώπων να ψωνίζουν τοπικά, να μάθουν πώς να ψωνίζουν και να ξέρουμε ποια είναι η πραγματική αξία. Δηλαδή, όταν πηγαίνει ένα κιλό πατάτη στο σούπερ μάρκετ και κάνει 1,20 ή 1,40, θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι πραγματική τιμή. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε εμείς σαν καταναλωτές να ψωνίζουμε και να έχουμε σωστή συνείδηση. Tomas Sedlacek is a Czech economist and writer of the book Economics of Good and Evil. He was an advisor to the Czech president Václav Havel and currently works as macroeconomist for the largest bank in the Czech Republic. He views his field of expertise, economics, not as a domain of hard figures, but as a domain in which myth and stories play as much a role as in arts or religion. And he's surprised at the confidence we all seem to have in economics. What led us to the crisis? Economics. What will lead us out of it? Even more of the same, even more economics. What caused the crisis? Of course, this was sort of a consensus that everybody agreed on. Too much consumption at the expense of credit. Da-di-da-di-da.
That was our problem. Okay, how shall we remedy this even more consumption? This is the debate today in 2013. What shall we do? Well, let's consume more. This is what your prime minister will buy, because this is what got us into the problem. This is what also get us out of the problem. And economics is important, but it should never be in the steering wheel. It should be somewhere down in the basement, taking care of things that everybody's, happy and da-da-da-da-da. Today, economics has become the unorchestrated orchestrator. You cannot orchestrate it. It will orchestrate you. So you cannot express your ethical concerns. It will teach you its ethics and force its ethical norms upon yourself. Καλώς ορίσατε. Markets ethics have already caused Thessaloniki to put its harbor up for sale. But the volunteers of Katerina are seeking to avoid the laws of this system. In this squatted tobacco factory, the civic movement is trying to find its way back to an origin without figures and without privatizations. Όλυμπος είναι το brand name της περιοχής μας. Είναι όπου και να πάτε, όπου και να γυρίσει το μάτι σας, Όλυμπο θα δείτε εδώ στην περιοχή. Όλυμπο και Πιέρια. Είναι το brand name της περιοχής. Βεβαίως φοβόμαστε, διότι κάποια άλλα βουνά έχουν πουληθεί. Έχουν πουληθεί για να γίνουν χιονοδρομικά κέντρα, έχουν πουληθεί για να γίνουν εγκαταστάσεις αναψυχής. Η ομάδα την οποία εκπροσωπώ. Υπάρχουν άλλοι επενδυτές, σε εισαγωγικά, οι οποίοι θέλουν κάτι άλλο. Εμείς θέλουμε τον Όλυμπο προστατευμένο. Το κεφάλαιο της περιοχής μας είναι η ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό έρχεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έρχεται να δει τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος είναι ένα συνηθισμένο βουνό. Όπου υπάρχουν εκατοντάδες βουνά, ίσως και πιο όμορφα από ότι ο Όλυμπος σε όλο τον κόσμο. Η μυθολογία του Ολύμπου, ο Δίας είναι ένας. Η ιστορία μας είναι κάτι το ξεχωριστό. Και αυτό λοιπόν πρέπει να προβάλλουμε. Αυτό όμως δεν μπορεί να παντρευτεί ούτε με ξενοδοχεία, ούτε με χιονοδρομικά κέντρα. Δεν πρέπει να σκοτώσουμε την ιστορία του Ολύμπου. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω στην εποχή, σε αυτόν τον ψευτό κόσμο. Θα πρέπει η κοινωνία να πατήσει στα δικά της τα πόδια. Στα πραγματικά της τα πόδια. Και αν δεν έχει να φορέσει παπούτσια, ας περπατήσει ξυπόλυτη. Αλλά να περπατήσει τον δικό της τον δρόμο. Η κοινωνία αυτή πρέπει να βρει τον δικό της τον δρόμο. Δεν θέλω να ξαναγυρίσω πίσω στην εποχή που κάναμε διακοπές με δανεικά. Που περνούσαμε έξω από την τράπεζα και μας τραβούσε η τράπεζα μέσα να μας δώσει δανεικά, να αγοράσουμε σπίτια, να αγοράσουμε παλάτια, να αγοράσουμε αυτοκίνητα. Όχι, δεν τα θέλω. Θέλω να γυρίσω πίσω στην εποχή που σκουπιζόμασταν ακόμη με εφημερίδα. Δεν με πειράζει να γυρίσουμε πίσω, αλλά να κάνουμε μια καινούργια αρχή, μια πραγματική αρχή. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδος. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εδώ, αυτό έχουν καταλάβει, ότι πρέπει να χτίσουμε μια καινούργια κοινωνία, χωρίς ψευτοδιλήμματα, χωρίς όνειρα, τα οποία τα πληρώνει άλλος. One of my favorite books, which is Hitchhiker's Guide to the Galaxy. There people wanted to know the ultimate answer to the meaning of life, universe, and everything. And they were sick and tired of philosophers with their morals and with their, stupid religious beliefs and da-di-da-di-da. They wanted a clear, scientific answer. So they built this machine and asked a very big computer the size of Earth. And this is a science fiction series, and they ask, okay, please, could you give us the answer to the meaning of life, universe, and everything? So the computer says, yes, I can do this. This is no problem, but I need 2 million years. Okay, so after 2 million years, the whole multiverse gathers, and the computer finally wakes up from this mathematical slumber and says, I have the answer, and the answer is 42. And, people are not very happy with this, but the joke there is exactly
If you want to get rid of the soft, the ethical, the da-di-da-di-da, and you want an exact mathematical answer, then you get 42. And economics is full of 42s. Numbers that don't make sense without the context. And that's the joke. This is how we do it in social science, especially in economics, which is one field for which I think I can talk about more than others. We push the soft to the fringes, making the result appear very hard. GDP, for example, looks like a very hard number, but it is meaningless without, of course, the context. So the truth of the matter is not in the model. The truth of the matter, so to speak, is in the context, in the soft. The Thessaloniki water company is still state-owned. But the Troika is pressuring for privatization. So the Greek government wants to put up the water company for sale. Several civic movements are objecting. They have calculated that if every citizen of Thessaloniki would pay 136 euros, they could take over the company. But their bid has been rejected without giving reason. Meanwhile, the large French multinational Suez is lining up to buy the water company. Τα συμφέροντα καμιάς εταιρείας δεν είναι πάνω από τη ζωή και την υγεία του λαού. Έχουμε εμπειρία από όλους τους άλλους λαούς που ξεπουλήθηκαν ειδικά στη Σουέζ και ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε και στην υγεία και στην τιμή και στη δυνατότητα πρόσβασης σε καθαρό και πόσιμο νερό. Και με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο πόσιμο και καθαρό νερό. Τελεία και παύλα. Για φαντάσου να πέσει ο λαός στα χέρια σου, θα περάσει καλά. Μεγαλοδημοκράτησα. Μεγάλοι δημοκράτες. Μεγάλοι δημοκράτες. Κάντε δημοψήφισμα στην πόλη. Ο λαός αυτής της πόλης θέλει να πουληθεί το νερό. Αν μιλάτε για δημοκρατία. Όχι να αποφασίσετε μόνοι σας. Το ταμείο στο οποίο έχουν περιέλθει οι μετοχές της ΕΙΑΘ, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, μας έχει αποκλείσει τους συνεταιρισμούς που έχουν φτιάξει οι πολίτες και την Ένωση των Συνεταιρισμών από τη διαδικασία της πώλησης. Παρ' όλα αυτά δεν μας έχει δοθεί καμία σοβαρή εξήγηση, γι' αυτόν τον λόγο θα προσφύγουμε στα διοικητικά δικαστήρια για να σταματήσουμε τη διαδικασία. Αυτό που θέλουν οι πολίτες μέσα από την κίνηση 136 είναι ουσιαστικά η δημοκρατική λειτουργία και η διαφανής διαχείριση της επιχείρησης. Θέλουμε τα κοινά αγαθά και το νερό να διαχειρίζονται από τους ίδιους τους πολίτες, μια και αυτοί είναι αυτοί που έχουν άμεσο. There is a huge area in our brains and in research between philosophy and economics, between art and economics. And suddenly I feel that we are talking about the same thing, really. Only we use mathematics, they use stories. Of course, a mathematical model is a story. It's nothing more and nothing less but a story. It's a story about a free fall that we've discovered, and it's a story about how human beings behave. And in fact, economics is little more and little less than fairy tales for adults. And some fairy tales are with lots of numbers, but that does not make them more believable or more factual. And in fact, you will see that the main fights in economics do not take place on the mathematical fringe, but they take place exactly in the sort of, how should I put it, mythologically ideological space. Take Greece, for example.
The argumentation there is not about numbers. We actually see quite well how numbers are irrelevant when it comes to that debate. And 98% of the debate is completely outside of the numbers, and it's a religious debate about fairness, philosophical debate about do they deserve it or not, and what sort of moral implication will that have? What sort of are we a family in Europe, or are we a market? This is the main debate in Greece, not numbers, and the debate goes like this: if somebody who's close to you, your wife, your friend, or part of the family, breaks a leg or is in trouble, you let go of everything else and you go and run and help him or her. This is what we naturally do, ever since time immemorial. Now, if your baker breaks a leg, you go to another one. Because you're not interested in the baker, you're interested in something behind him, in the bakeries. In a Kantian sense, he is the means to an end. So, is Greece a family? Do we help them no matter what? Or is it a market? We're not interested in Greece because of the Greeks, we're interested in something behind them. We don't know this in Europe. In America, they quite know this. Even here, you know that one region helps the other region, and the poor help the rich, which is usually the case, Sometimes it's the other way around. Let's say the fat help the skinny, or the skinny help the whatever. We don't debate in these terms. But when it comes to Europe, this is really a continuation of the New Testament debate, who is my neighbor? Θα κάνουμε ένα δώρο από μια προσπάθεια που κάνουμε από την Κρήτη και είναι η καινούργια τσιπουριά που βγάζουμε. Είναι με το σύνθημα που πλέον πρέπει να γίνει μια που ήσασταν και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Many Greeks have set their hopes on Alexis Tsipras, leader of the left-wing political party Syriza, and according to many, the next Prime Minister of Greece. He's also the terror of the European Troika, because he refuses to take too much notice of it. It's for that reason that many Greeks see him as the redeemer. He has come to Thessaloniki to support the movement for preservation of the water company. Σε αυτή τη φρενήρη πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου, μέσα σε όλα τα άλλα που ξεπουλά, θα ξεπουλήσουν και το δικαίωμά μας στη ζωή. Διότι αυτό κάνουν όταν βγάζουν στο σφυρί το νερό. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής, της ανθρώπινης ύπαρξης, στο οποίο να έχει ελεύθερη πρόσβαση ο καθένας και η καθεμιά, αλλά η μάχη για να κατακτηθεί αυτό το δικαίωμα έχει να κάνει με την ίδια τη δημοκρατία και την ποιότητά της. Ας ξεσηκώσουμε λοιπόν ένα κύμα ελπίδας, αισιοδοξίας, ανάτασης, για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω όλα όσα μας έχουν στερήσει και νομίζουμε ότι είναι και νομοτέλεια να μας τα στερούν. Να τα πάρουμε πίσω και θα διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη ζωή σε αυτόν τον τόπο. Καλή δύναμη, καλό αγώνα, και το νερό που πίνουμε θα είναι δημόσιο και θα είναι και καθαρό. Δεν θα μας το πάρουν. Γεια σας. Adam Smith, who is sort of the father of economics, he wrote two books. One book was The Wealth of Nations, which basically, and this is of course simplified, but basically argues that the glue which holds the society together is self-love, profit. Then he wrote another book, or actually he wrote this book prior, which is The Theory of Moral Sentiments, in which he actually claims that no way this is enough. You actually need something else that glues the society together, and that's sympathy. That in a way I care for you. I don't like to see you suffer. And if there is something that I can do to prevent it, I will do it. Even if that pain, I will be guaranteed that I will never be going through such pain myself. I feel when it hurts you, it hurts me. We are somehow glued together in this way. This is Adam Smith, this is Adam Smith, the father of economics. However,
the body of economics has only sort of read and focused on the wealth of nations, standing on one leg, so to speak, completely ignoring or forgetting the other legacy. But Adam Smith, for example, never used a single number. He was a moral philosopher before the history, turned him into an economist. And you can see it even in Keynes, in the general theory, very few numbers. The argumentation is again ideological, philosophical, political, let's say, and religious in many respects. Που είναι μετά. Θα ανάβουν τα φώτα όλα έτσι και μιλάτε στον κόσμο σαν οι εαυτοί σας. Solidarity is organized through social theatre by the National Theatre of Northern Greece. Here, in addition to their regular shows, they do performances for which the audience pays in food rather than in cash. A few days later, it's delivered to a children's home. Θα σας δώσω και ένα αναμνηστικό προγραμματάκι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ότι όπως πολύ παλιά στην Ελλάδα πήγαινες και έδινες ένα αυγό και ο παλιάτσος έκανε ο γελοτοποιός, αλλά και μέσα στον αιώνα μας οι ηθοποιοί σχημάτιζαν μπουλούκια λεγότανε, δηλαδή ένα πλήθος από 5-6 ανθρώπους οι οποίοι γυρνούσαν σε όλη την επαρχία και παίζανε από έργα ελληνικά με φουστανέλες μέχρι το Σέξπιρ και τους δίνανε αυγά, γάλα, κάτι για να κοιμηθούν. Αυτό ήταν λίγο χιουμοριστικό για μας και έτσι ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για να μαζευτούν κάποια στοιχειώδη πράγματα για αυτά τα ιδρύματα. Αρκεί όμως 2 κουτιά γάλα σκόνη το οποίο διατηρείται, πας στο ταμείο, δίνεις το αντίτιμό σου και σου δίνουν ένα εισιτήριο όπως ακριβώς αν έδινες λεφτά. Και αυτό πηγαίνει κατευθείαν, τα τρόφιμα από τους υπευθύνους του θεάτρου πάνε κατευθείαν στα ιδρύματα. Δεν υπάρχει μη κυβερνητική οργάνωση, δεν υπάρχει κανείς. Πρώτον γιατί είναι γελίο, είμαστε στην ίδια πόλη. Και θεωρώ γελίο, ας πούμε, να μην μπορούμε να απλώσουμε το χέρι μας και σαν να πέφτει κάποιος δίπλα σου και να λες «Σας παρακαλώ, μπορείτε να σηκώσετε τον άλλον». A lot of people want to introduce ethics into economics. But I say, no, economics already has ethics of its own. And the trick of economics, I think, is that it pretends to be value-free. It pretends to be non-theological, let's say, but it is very theological. It tells you, this is what the body of economics tells you, follow what you want, do what you want, increase your utility. Don't care about others. Only care about yourself. Be egoistic. This is the best thing that you can do for a society. Be efficient. Try to work very hard. Be reasonable. This is something that artists, for example, tell you don't be reasonable. Yeah. So this is, you could fully have an argument there. So I think the biggest trick that we have pulled, and we have also pulled it on ourselves, to answer your question, is that we believe that the moral norms in economics are in fact natural. Which is, of course, the home run of every ideology, is not to appear like an ideology, but to appear like a fact. And once you are embedded in this ideology or in a myth, everything you see, you interpret as facts supporting that particular belief. The developments in Greece have meanwhile caught the eye of the world. The Canadian activist Naomi Klein is coming to Thessaloniki to see how society is reformed from the ground up. She is welcomed as a heroine in this factory, which was taken over by the employees after it had gone bankrupt. Everyone here knows the shock doctrine, her worldwide bestseller. You are more beautiful than the other one. Beautiful than me, Naomi Klein. More beautiful.
I heard Greeks were crazy, but that's really something. Yeah, let's get going. Avi, look at it. It's nice they made it. Με ό,τι εργαλεία έχουμε, κοιτάμε να τα εκμεταλλευτούμε. Factory, we try to make the best use of it. What I describe in the shock doctrine is how these major crises, these major shocks to societies become a context where it's easy for elites to exploit that panic. And we regress, we become childlike in those moments and allow power and self-determination to be stripped away from us. This phenomenon is sadly alive and well in Greece with the non-stop discourse in the media, which was described to me by a few people as a form of hypnosis, in which the alternative to obedience, the alternative to austerity is presented as apocalypse. But moments of great stress, moments of crisis are moments when we're tested. And there are different ways that we can respond to these tests. Rather than delegating power to distant authorities, we can demand and reclaim more power, more control for our communities, for our workplaces. This is what I have, or this is what I'm thinking, you know. We economists believe in the invisible hand of the market, and this has made it, of course, let many people joke about it. But I believe in the invisible hand, but not of the market. I believe in some sort of coordination hand of the society. So and that is surprisingly strong. I mean, society corrects itself. That's why we're still here, somehow. And it does so in very mysterious ways. So, to give an example, when the body of economics falls down, the markets fail, what happened in 2008, politics come and carry it for a while. Like in a body, if you break your back, your muscle will, create a very strong structure which will prevent you from hurting yourself, etc., etc., etc. So there is some coordination in the society, but why have we sort of stolen that and given that regulatory geniosity or intelligence to markets alone? I don't know. So when we are too economic, too corporate, too rational even perhaps, a generation of hippies will be born. Artists, people that flower power, etc. When they overdo it and there's too much, flower power and too much marijuana everywhere, a new generation will come and say, okay, boys and girls, this is nice, but we do need to have some sort of order. When there is too much of bureaucracy, Kafka will be born. And Kafka will, criticize and teach us that, we shouldn't be just like, or Pink Floyd, which is sort of a musical version of Kafka, if you will. So there is some sort of this, let's even say, dialectics, or perhaps better, dynamics between arts, culture, politics, economics, business, etc., etc. That self-regulates itself. But not just economics. The invisible hand of society is manifesting from the ground up. Cutting out the middleman has saved the detergent factory of Savas Mafromatis. Εδώ είναι η καρδιά της επιχείρησης. Λόγω της δουλειάς μου είναι όλα τα δείγματα βγαίνουν εδώ, τα νέα προϊόντα, ό,τι θέλουμε τα πάντα, οργανώνουμε, δοκιμάζουμε, καταλήγουμε και περνάμε στην παραγωγή. Εδώ είναι ο χώρος παραγωγής. Εδώ κάνουμε όλες τις παραγωγές που χρειαζόμαστε να πάνε στα συσκευασία. Το καζάι να το βάλουμε αν θέλετε και να αναδεύει κιόλας. Όλα είναι ψηφιακά, ρυθμίζονται με στροφές, τα πάντα. Άμα δούμε εδώ, λέει και πόσα κιλά είναι εκεί. Δηλαδή είναι πάνω σε δυναμοκυψέλες.
Αν δείτε μέσα, αναδεύει τώρα. Εδώ τοποθετούμε μόνο μπουκάλια. Αυτό είναι ρομπότ συσκευασίας. Μπορεί να συσκευάζει 2 τόνους ανά ώρα από μόνο του. Από ό,τι βλέπετε, το μόνο που κάνουμε εδώ είναι να βάλουμε τα μπουκάλια επάνω. Τίποτα άλλο. Αυτό θα τα μετρήσει, θα δει αν κάποιο είναι λάθος, οτιδήποτε. Θα φύγει από εδώ πέρα, θα μπει εδώ πέρα, θα γράψει το λέιζερ, ελληνικό προϊόν και ημερομηνία παραγωγής, που είναι πολύ σημαντικό. Αφού φύγει από εδώ, χωρίς μεσάζοντες που έχουν όλα τα κινήματα, και έχουμε δικαίωμα να το χρησιμοποιήσουμε εδώ, γιατί αυτή η παραγωγή απευθύνεται στα κινήματα χωρίς μεσάζοντες. Παραγωγή και απευθείας διάθεση. Βέβαια, εμείς προσθέσαμε κάτι ακόμα. Τονίζουμε ότι αυτό είναι και ελληνικό προϊόν, μαζί με την ημερομηνία παραγωγής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και εδώ, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Το ονόμασα Σάβα, φέρτο, απευθείας. Είναι κάτι πολύ σπουδαίο γι' αυτό, για μένα. Σε λίγο αυτή τελειώνει η παλέτα. Βλέπετε ότι πάει πάρα πολύ μεγάλη η παραγωγή εδώ. Και καλά που είναι τα κινήματα και έχουμε δουλειά για να δουλεύουν αυτά τα μηχανήματα και ο κόσμος. Αλλιώς δεν είχε δουλειά. Επιταγές, άμα πάμε στο γραφείο θα δείτε τώρα ένα σιρτάρι ακάλυπτες. Φτάνει. Επιταγές, δεν είπες. Αυτή είναι η τελευταία. Έλεγα δεν θα πάρω επιταγές και είναι από Κατερινιώτη, δικιά μας εδώ. Τελευταία που σφράγισα. Μετά άλλο δεν σφράγισα. Αυτά είναι όλα επιταγές. Επιταγές. Αυτά εδώ είναι λεφτά όλα. Αυτά είναι 290 χιλιάρικα. Είναι 290 χιλιάρικα που δεν τα πήρα ποτέ. Και ο τελευταίος ήταν αυτός ο δικός μας Κατερινιώτης και είπα εγώ δεν θα πάρω επιταγές και τις πήρα. Την πήρα, λέω, αν κάτι γίνει κοντά είναι, λέω, θα προλάβω κάτι. Τι να προλάβεις, τίποτα. Άμα ένα σου φάει τα λεφτά, θα τα φάει. Αυτά όλα είναι επιταγές λοιπόν. Βλέπεις εδώ. Σφραγισμένες. Να, άμα κοιτάς, όλες είναι σφραγισμένες. Διάφορες σφραγισμένες. 3,5, 13,5, όλα είναι λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Γι' αυτό λέω, τα κινήματα, λίγο κέρδος, πολλή δουλειά, αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε λεφτά στο χέρι. Δουλεύουν τα παιδιά, έχω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Όχι να έρχεται τέλος του μήνα και λέω τώρα τον υπάλληλο, τι θα τον κάνω, να τον πληρώσω, δεν θα τον πληρώσω, πώς θα τον πληρώσω. Μεγάλη δουλειά. Και από τότε που έγιναν τα παιδιά, είδατε, έχω και κόσμο τώρα. Και άμα ξεκινήσει και η άλλη μονάδα με τα χαρτιά, θέλω άλλα 2 άτομα. Θα δουλεύουν και εκείνα μέρα νύχτα, 2 άτομα. 2 άτομα, ανεργία έχουμε. Θα δουλέψουν, τα λεφτά θα μείνουν εδώ κοντά μας. Δεν θα ξαφανιστούν, δεν θα τα χάσουμε. Δηλαδή, εγώ τι θα τα κάνω τα λεφτά, θα πάω κάπου αλλού. Δουλεύω, αυτό κάνω όλη μέρα. Δεν κάνω κάτι άλλο, δουλεύω. Καταλάβατε, γι' αυτό σας είπα, αυτά εδώ πέρα είναι μεγάλη δουλειά για μένα. Κάτι άλλο? The mistake to make for us, the rest of, let's say, Europeans, would be to say, you know, Greece is, this is what you read in between the lines in the newspapers, Greece is behind, you know, somehow. But no, I view it exactly in the opposite way. You know, Greece, like always, since, you know, the ancient philosophers' time, Greece is ahead. Greece is ahead of rest of Europe. Greece has only bankrupted, let's say, 20 years ahead of everybody else. But if we continue doing the way we do it here, like we do it here, then the destiny of Greece is inevitable. The civic movements are growing so fast that politics has no choice but to respond. Yiannis Boutaris, the progressive major of Thessaloniki, is looking for new ways to work together with the civic movements, as his own resources are limited. Κύριο Τελίκη από τον κύριο Κωνσταντινίδη, λεφτό από την κυρία Τσούζια. Ο Δήμος και οι Δήμοι στην Ελλάδα, γενικότερα η τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχει πάρα πολλές δυνατότητες να κάνει πράγματα στο επίπεδο το οικονομικό.
Ο Δήμος από το 2010 μέχρι το 2013 έχει 60% περικοπή στον προϋπολογισμό του από τα έσοδα που παίρνει από το κράτος. Τις αγορές χωρίς μεσάζοντες και διάφορα άλλα τέτοια φρούτα των καιρών, αν θέλετε πείτε τα, όπου έχουμε προϊόντα που βγαίνουν στην αγορά με πολύ χαμηλότερες τιμές από τις τιμές που πουλάνε το εμπόριο και πρέπει να δούμε ποια είναι η ισορροπία μεταξύ. Είναι είτε υπέρ, είτε δεν πρέπει να είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά αυτών των καταστάσεων. Λοιπόν, να δώσουμε τον λόγο τώρα στον κύριο Δημητρίου. Είναι ο Δήμος αυτές όλες τις νέες εταιρείες που δημιουργούνται. Πέρα από τα πλεονεκτήματα που δίνει ή τα κίνητρα που δίνονται από το κράτος, μήπως μπορεί και ο Δήμος να βάλει και αυτός κίνητρα, ας πούμε να μην πληρώνουν δημοτικά τέλη. Το οποίο δεν είναι πολλά, αλλά είναι κάτι. Ή ξέρω εγώ να τους διευκολύνει στους χώρους εγκατάστασης που θέλουν να πάνε. Να νοικιάζει μαγαζιά του Δήμου, αν έχει μαγαζιά ο Δήμος που έχει, ειδικά στην αγορά, με ευνοϊκότερο ενίκιο, δεν μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα ο Δήμος. Διότι μόνο μέσα από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή είτε λέγονται ΜΚΟ, είτε λέγονται κινήσεις πολιτών, οτιδήποτε, οι ιδέες και αυτό που περιμένουν είναι να χάσει ο Δήμος την έτσι μια στομφώδη κατάσταση που έχει και να φοβάται ο πολίτης να μπει στο Δήμο γιατί θα βρει τον πελάτη του, έχει πρόστιμο, έχει αυτό, έχει εκείνο. Αυτό είναι αυτό που φοβάμαι εγώ. Και πιστεύω να το ξεπεράσουν σιγά σιγά. Η κοινωνία των πολιτών, οι ομάδες αυτές της κοινωνίας των πολιτών είναι ομάδες οι οποίες μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν σαν παράδειγμα για όλους τους άλλους που παρκένουν πάνω στα πεζοδρόμια, που πετάμε τα σκουπίδια, που αυτό πρέπει να πολεμηθεί. Και η κοινωνία των πολιτών με τις οργανώσεις της είναι η μόνη που μπορεί να το κάνει. New ways are created within the existing capitalist system. But at the same time, Tomas Sedlacek says it would be advisable to quit our most important economic addiction, the need that we feel to grow. This is not really a crisis of capitalism proper. That would look differently. This is a crisis of growth. Take, for example, a stupid example of Japan. Japan cannot grow for many decades. One of the theories is that they have hit, let's say, golden ceiling. You know, everybody already has 2 iPods. And you know, this is, I think we should really look on the Japanese example a lot. These are very clever people. They study like mad. They work like mad. If they lose their jobs, you know what the habit is. 1 week of holiday, I mean, these people are what the rhetoric in Europe is always, you know, you have to be more efficient, you have to da-da-da-da. No, look at Japan. So, they cannot grow. So one explanation is that already everybody has everything. You can't give them nobody wants a third iPhone or iPad or whatever, Android anymore. So they can't grow. Now, what interests me, this is of course only one possible explanation, but what interests me is why do we take this as bad news? You know, this should be a hallelujah moment. You know, everybody has everything. Let's relax. That means we don't have to work so hard anymore, and let's chill. But no, this is a problem, this is a crisis that must be addressed. Why? Because we cannot grow. I mean, to me, many people always say, but you are very naive and very, you know, I said, well, of course, I want to be as naive as I can. But what's more naive? I mean, my cynical friends economists, they believe in human rationality. I mean, that's naive, I think. Or they believe in the miraculous omniscience and omnipotence and omnipresence of the markets, of some extra rationality, self-regulation of them. That's naive. They believe in the invisible hand of the market. That's very naive. They believe that human behavior can be approximated by mathematics. Again, I think that's very naive.
Olympus, the farmers of the Boskos cooperative are already living the new reality. The crisis has steered them in a new direction they never even knew existed. Υπήρχαν κάποια προβλήματα με τους μεσάζοντες και προσπαθούμε μέσω του συνεταιρισμού να τα ξεπεράσουμε. Το πρόβλημα με τους μεσάζοντες ήταν ότι οι χαμηλές τιμές που μας δίναν στο γάλα, η κρίση, εφόσον όλα τα πράγματα στην Ελλάδα αλλάξανε, και μας έφερε να ψαχτήκαμε κι εμείς διαφορετικά. Και οι καταναλωτές και εμείς. Ίσως άμα δεν υπήρχε η κρίση, δεν θα ψάχναμε το κίνημα χωρίς μεσάζοντα να βρούμε τους καταναλωτές. Θα ψάχναμε κι εμείς στα σούπερ μάρκετ να πουλήσουμε χοντρικώς και κατά κάποιο τρόπο θα δημιουργούνταν πάλι τα ίδια προβλήματα. Πάλι μεσάζοντες, πάλι αυτά. Η κρίση μπορώ να πω ότι εδώ μας αφύπνισε λίγο και μας έδωσε μια όθηση για να βρούμε και κατευθείαν και τους καταναλωτές. Μια μεγάλη εταιρεία χρειάζεται τους μεσάζοντες για να πουλήσει τα προϊόντα, ενώ εμείς το φέρνουμε απευθείας στους καταναλωτές, οπότε εκεί μέσα υπάρχει το περιθώριο του ανταγωνισμού. Εκεί μπορούμε να συρρικνώνουμε τις τιμές. Εμείς το παίρνουμε από εδώ, το πάμε κατευθείαν. Αρχικά, όταν είσαι μόνο κτηνοτρόφος, δεν μπορείς να κάνεις και το γάλα τυρί, γιατί χρειάζεται και όλος αυτός ο εξοπλισμός. Οπότε, για να κάνει ο καθένας κτηνοτρόφος και από μόνος του ένα εργαστήρι για τυριά και ένα μικρό τυροκομείο, φαντάζεται ότι είναι πολύ δύσκολο. Εννοείται σε τιμές που θέλουμε εμείς. Το όραμά μας είναι να μεγαλώσουμε κι άλλο το συνεταιρισμό και το τυροκομείο και το δίκτυο πωλήσεων θέλουμε να το ανοίξουμε περισσότερο σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό προφανώς. Και πόσο μεγάλη? Πώς δεν θέλετε? Εμείς θα γίνουμε τόσο μεγάλοι όσο δεν θα επηρεάζουμε την ποιότητα στα τυριά που έχουμε. Δηλαδή με το δικό μας γάλα, αυτό το τυρί που μπορούμε να παράγουμε, χωρίς να, λόγω του, άμα μεγαλώσει πάρα πολύ η εταιρεία και χρειάζεται πάρα πολύ κατανάλωση και αρχίζουμε και αλλοιώνουμε την ποιότητα, εγώ νομίζω μέχρι κάπου εκεί θα σταματήσουμε να μεγαλώνουμε. I mean, growth is a very nice thing if it happens, if it's natural, and if it doesn't create sort of mental fetishes. You know, the interesting thing about, I believed, I think this is what we all believed, that, market democracy as a system, again, I don't have a better word, it's not very market, it's not very democratic, but anyway, is a fertile ground for economic growth. That sometimes happens, sometimes doesn't. When it does, we should be grateful. When it doesn't, we should be fine. To paraphrase the book of Job, should I only accept the good things from the hand of the market and not the bad? So this is what we believed, I'd say 2 generations ago. I still believe this. I'm very old school. Today, I think majority of people believe a subject-object reversal. They believe this. In other words, growth is a conditio sine qua non of market democracy. In other words, market democracy is not possible without growth. So deprive us of growth and this superstructure, so to speak, collapses. So deprive us of growth, markets collapse. Deprive us of growth, even democracy collapses. This is the fear of, rising nationalism, etc., etc., etc. Or even most sort of strikingly, deprive us of growth and we cease to be Europeans. The whole European idea crumbles. And this is, I think, the main point. Again, the subject-object reversal works also in the terms of European integration. The main goal of European integration was peace through trade. So peace was the ultimate goal, and the way how to get
two P's was trading. So mission accomplished from this perspective. But we want something to maximize. And this is the main trick of European integration. Before, let's say, 60 years, 70 years, we also wanted to grow in national terms, but geographically. Yeah, so many nations wanted to grow geographically. The whole idea of European integration is that no more will we maximize growth geographically. Instead, I give you growth economically. This is why we still measure GDP in national statistics. Just imagine how the debate would change if we ceased measuring GDP in national statistics and started measuring it, for example, in regions. So it would appear that some regions of Greece are giving money to some regions in Germany and vice versa, etc. So the whole nationalistic, what you see, burning of flags, would disappear. Or even more radically, why don't we measure the GDP of women versus the GDP of men? The reason why we measure GDP in national terms is a sort of a custom, if I want to be nice, and the remainder of nationalism if I want to be mean. Because the point of GDP is no other than to say, okay, the Dutch are doing better than, I don't know which nation, Belgians, for example, or the French are doing better than the Germans, or, oh my God, the Germans are doing better than the French by 1.2%, you know, let's, and this is the reason why we want to get rid of Greece, is exactly because they fail on this one statistic, which is called GDP growth. The growth of GDP is not a priority to the new Greek entrepreneur. Designing a new existence is key. In Thessaloniki, we find the American Farm School, an old institution where you can learn how to run a farm business. The number of students who have already had an urban career has considerably increased since the crisis. Είναι να ξεκινήσω μία οικοτεχνία με βάση την Έδεσα, ένα χωριό της Έδεσας στην Καρυδιά, και να παράξω κατά κύριο λόγο ένα προϊόν το οποίο λέγεται πάπρικα και είναι βασισμένο στην κόκκινη πιπεριά Φλωρίνης που είναι τοπικό προϊόν και την ντομάτα και θα αποτελέσει ουσιαστικά ένα πάντρεμα των παραδοσιακών ιδεών και συνταγών με τις σύγχρονες ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Και νομίζω ότι η τάση της εποχής είναι ακριβώς αυτή. Ο στόχος μου είναι να παράξω το προϊόν το οποίο έτσι κι αλλιώς από το πρωτογενή τομέα το παράγουμε εμείς στα δικά μας χωράφια στο χωριό. Θα αναλάβω τον τομέα της μεταποίησης και στη συνέχεια θα θέλω να το διαθέσω η ίδια στους καταναλωτές, εξηγώντας τους παράλληλα και τη χρήση του. Σίγουρα θα χρειαστώ ένα κεφάλαιο, το οποίο προτιμώ φυσικά να το διαθέσω μόνη μου και να μην αναζητήσω επιδοτήσεις από το κράτος. Για αυτό το λόγο θα το ξεκινήσω βήμα-βήμα, με όσο μικρότερο κεφάλαιο μπορώ και με διευκολύνει το γεγονός ότι δεν θα έχω μέσα μηχανήματα. Το κυριότερο κεφάλαιό μου είναι το μεράκι μου. Μπορεί να εργαζόμουν 20 χρόνια σαν λογίστρια, αλλά ήταν μια τυπική ζωή σε ένα γραφείο. Τώρα μου ανοίγονται προοπτικές για να κάνω κάτι δημιουργικό. Νομίζω ότι αυτή η δεύτερη επιλογή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Δεν ξέρω αν θα πάει καλά ή όχι, αλλά και μόνο σαν εμπειρία πιστεύω ότι θα μου δώσει πάρα πολλά. Ελπίζω φυσικά να πάει καλά. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.